It's off-roading time and it's going to be fun today. S1000 R to off-roading. Hi guys, good morning. ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. ఈరోజు BMW కమ్యూనిటీ నుండి రిపబ్లిక్ డే రైడ్ ప్లాన్ చేశారు. సో రైడ్ మొత్తం క్యాప్చర్ చేస్తాను. డూ కంటిన్యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అమేజింగ్. హోప్ ఇట్ గోస్ వెల్. I have started. ఇంకొంచెం సేపట్లో ఐ విల్ రీచ్ ఆఫ్. ఆన్ టైం ఉండాలబ్బా. ఇంకొక 5-10 minutes ఉంది. జిఎస్పి మోటార్ అట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము అండ్ అందరు ఇక్కడే గ్యాదర్ అయిపోయారు. అన్ని వెహికల్స్ ఇక్కడ అసెంబుల్డ్. కీప్ అప్డేటింగ్. అక్కడెక్కడ వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి చెన్నపట్నం హోటల్ రెస్టారెంట్. అక్కడ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ విల్ గో టువర్డ్స్ సంగారెడ్డి మల్కాపూర్ లేక్ అని. సో అటు నుంచి విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ హోమ్. అక్కడ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి the ride is about to start and it's going to be fun today, and that's for sure. That's 1 kr for you. Community rides are fun, man. I mean, disturbances lekunda if we go. Andaru rules follow. If they maintain proper line, proper discipline while riding. ఇంతమంది రైడర్స్ ఇన్ని బైక్స్ ఒకేసారి వెళ్తుంటే ఇట్స్ లుక్స్ గుడ్. నడిపించే వాళ్ళకి బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో చూసే వాళ్ళకి కూడా బాబు ఏంట్రా అయితే అన్న ఒక ఫీల్ వస్తుంది, రైట్? I mean, once upon a time I used to dream, like when I was a kid I used to dream, okay, ఇట్లా వెళ్ళాలి, ఇట్లా ఫన్ ఉంటుంది వెళ్తే, అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇట్లా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఉండేది. అండ్ ఇట్స్ ఫైనలీ హ్యాపెనింగ్ టుడే. I mean, this is my first community ride కదా, సో ఐ ఫెల్ట్ బిట్ అలోన్. నెక్స్ట్ టైం కల్లా కొంచెం ఫ్రెండ్స్ చేసుకొని అలా సూపర్ అంటే కొంచెం మాట్లాడుతుంటే ఇట్స్ టూ గుడ్. ఇట్లా సైలెంట్గా నేను ఒక్కడిని ఉంటే ఇట్స్ నాట్ దాట్ గుడ్. నాకు మంచిగా అనిపిస్తలేదు. సో యా, వీఆర్ ఎట్ ద కేబుల్ బ్రిడ్జ్. S1000 RR. It's good. Inni bikes వెళ్తుంటే like people are turning around and looking at us. Where are we going, man? అరే మనం వేరే దాంట్లో వచ్చినాం అనుకుంటా. యాక్చువల్లీ మేము ఇందాక వచ్చే దారిలో ఫ్యూ వేరే రైడర్స్ కూడా ఉండే అనమాట. అంటే లైక్ వేరే కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. మేబీ వాళ్ళని ఫాలో అవ్వకుంటూ కొంతమంది మా రైడర్స్ అందరూ వాళ్ళని ఫాలో అవ్వకుంటూ టువర్డ్స్ మైదీపట్నం దే వెంట్ ఆఫ్. యాక్చువల్లీ మేము గచ్చిబౌలి సైడ్ వెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ చిన్నపట్నం రెస్టారెంట్. బైక్స్ అన్నీ పార్క్డ్ ఇక్కడ. మాది యాక్చువల్లీ మేము ఇంకొంతమంది రైడర్స్ ఏమైపోయిందంటే వేరే వాళ్ళు మధ్యలో వేరే బైకర్స్ వస్తే వి మిస్టేక్ అండ్ వీ వెంట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. సో అది మేము మొత్తం టోలీ చౌకి అంతా తిరిగి మా ఇంకో రైడర్ కనిపిస్తే ఆపి ఐ గెస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే అని చెప్పేసి అట్లా రిటర్న్ వచ్చాము. ఇట్ వాస్ ఫన్ యాక్చువల్లీ. ఇంకా తిరిగి వచ్చాం. బట్ ఫైనల్లీ చేరుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మేబీ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఉండొచ్చు. ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిపోయాక విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ టు మల్కాపూర్ లేక్. సో ఇట్స్ నైస్ రైడింగ్ విత్ దీస్ మెనీ బైక్స్. ఇన్ని బైక్స్లో మనది ఒకటి. ఇట్స్ టూ గుడ్. సిద్ధు బ్రో, హాయ్. సో మేము వేరే రూట్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మ్యాప్స్ చూసుకొని రిటర్న్ రావడం జరిగింది ఆన్ ద వేలో. క్రేజీ. అందరూ ఒకవైపు వెళ్తే ఇట్స్ లైక్ నిండు చంద్రుడు ఒకవైపు, చుక్కలు ఒకవైపు అన్నట్టు. సో మా రైడర్స్ అందరూ ఒకవైపు వెళ్తే మేము ఒకవైపు వెళ్ళాం. గణమాన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగ.
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है जय हिंद. So done with our breakfast and flag hosting. Ippudu memo we are going towards Malkapur Lake. Continue watching this video. So we have started. యాక్చువల్లీ ఏమైపోయిందంటే మళ్ళీ ఇంకొక రూట్ మిస్ అయితే కాల్ చేసి రమ్మనేసరికి లేట్ అయిపోయింది. మా టీం మొత్తం వెళ్ళిపోయారు. సో వి గోయింగ్ నౌ. తప్పిపోయి మళ్ళీ కలిసిపోయాం ఫైనలీ. మాకు కొంచెం లేట్ అయింది అండ్ సో తప్పిపోయి మళ్ళీ కలవడానికి ఇంత టైం పట్టింది అండ్ ఫైనలీ ఇంకా మా గ్యాంగ్తోనే వెళ్తున్నాము. ఆహా నైస్. It's off-roading time. I don't know if for bikes can pull this off. మనం స్లో వెళ్ళాలి. Wow, wow, just look at this. It's like a wow. Super ఉంది చెరువు. మల్కాపూర్ లేక్, మల్కాపూర్ చెరువు. గుడ్. అమ్మా ఇంత పెద్ద చెరువు నా ఇక్కడ. పెద్దది రా బాబు, చాలా పెద్ద ఉంది, చాలా పెద్ద లేక్. కంప్లీట్ ఆఫ్ రోడ్. మా డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయాం. అన్ని బైక్స్ వచ్చేసాయి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ సమ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఉండే అబ్బా చినిగిపోయింది. ఆ జియోస్లో అంటే వెళ్ళిపోతుంటాయి కానీ మన బైక్కి కష్టం. మన బైక్ ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది అని ఒక సేయింగ్ ఉంది రైట్, అది గుర్తొచ్చింది. ఇంట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే బ్రో S1000RR కూడా ఇదే రూట్లో తీసుకొచ్చారు. S1000RRతో ఆఫ్ రోడింగ్, S1000RRతో ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే అన్ఇమాజినబుల్ అసలు. మై డ్రీమ్ బైక్. So one day I'll definitely want it.